the central headquarters of the partisan movement was organized only on the 30th of May 1942. Before that, each partisan squad was on its own and thought what to do, how to act against Germans on its own, not in coordination with other partisans. Вот ЦШПД, Центральный штаб партизанского движения, был сформирован только 30 мая 1942 года. А до этого партизаны, каждый отряд был вынужден работать самостоятельно. И самостоятельно думать, что им делать против немцев. И вот это приходилось работать им в отрыве от других партизанских отрядов, без какого-либо сообщения между ними. Ярко свидетельствует как раз процент смертности отрядов, заброшенных НКВД через линию фронта. Если в начале войны смертность этих отрядов составляла 93%, то есть почти весь отряд погибал, то к концу партизанской войны было уже только 10% смертность. Это показывает, насколько наши нифига не умели воевать в начале войны и насколько круто мы научились воевать к концу. A bright example of how bad we fought in the beginning of the war and how cool we have learned to fight up until the end of the war is the statistics that death rate of the partisan squads organized and deployed behind enemy lines by НКВД. НКВД – Народный комиссариат внутренних дел. The People's Commissary of Internal Affairs. It's like pre-KGB. In the beginning of the war, the death rate in these NKVD units behind enemy lines was 93%. So in other words, almost all squad was decimated by the Germans. In the end of the partisan war, the death rate was only 10%, even less than 10%. Here is the development of how bad we fought in the beginning of the war and how well we learned to fight up until the end of the war. И, собственно, чем именно занимались партизаны? Вот то, что тут... And so, what exactly partisans did? Во-первых, диверсиями разрушали инфраструктуру противника, дороги, железные дороги, мосты, нарушали связь, опять же, прерывали линии электрического снабжения и ломали водопроводы, и прерывали, опять же, снабжение водой. В том числе отравляли колодцы, например, и так далее. First, of course, partisans did various diversions. They destroyed the enemy's infrastructure, roads, railroads, bridges. They have disrupted their communications, electricity, and water supply, including poisoning of water supplies of the enemy. Потом, соответственно, занимались разведкой, шпионажем. Of course, they did scouting, intelligence gathering and espionage. Занимались, естественно, пропагандой и политической работой. То есть объясняли, что происходит, чем занимаются немцы, чем занимается советская власть, почему нужно поддерживать партизан и так далее. Опять же, большинство населения видело, что делают немцы, и на себе испытывало. Поэтому, в общем-то, часто эта работа была не так сильно нужна. Но в ряде мест, да, нужно было разъяснять людям, что вот, давайте нам помогайте. Иначе немцы вас просто отправят на тот свет. Partisans also conducted propaganda and political work. They have explained the population why they should help partisans, why they should resist Germans, and so on. In most of the territory, it was not really necessary because people just saw what Germans did in Soviet Union and even felt it on their own skin. Like, for example, I am a father of a big family, and Germans have sent to the next world all my 4 children, my wife and even my parents. Of course, and such people were in absolute abundance, almost all people on the occupied territories by the Germans. Of course, these people did support the partisan movement and resisted the Germans whatever the way they could. But in some places, this political refinement had to be done. Естественно, содействовали в бою РККА.
атаковали тыл противника во время боя, прикрывали наступающие части Красной Армии с флангов и мешали немцам организованно отступать, чтобы у них было не четко организованное отступление, когда они сохраняют армию, а было беспорядочное бегство, еще и с массой дезертистов, когда армия, опять же, погибает в ходе бегства, еще ее можно догнать и добить. Partisans also helped the Red Army in the battle. Partisans attacked the rear of the enemy, covered the flanks of the assaulting Red Army, and disrupted the organized retreat of the Germans, so that they couldn't retreat organized with saving their army and their army structure. But instead, this retreat turned into a running away from the battlefield, during which many soldiers desert, and you can run after the enemy and hunt these retreating enemies down. Борьба с лже-партизанами и коллаборантами, естественно, также была осуществляема партизанами. Была масса, соответственно, бандитов, которые перекидывались партизанами, вместо этого грабили просто деревни и небольшие города. Плюс были лжепартизаны, организованные немцами для дискредитации партизан. Они заходили в деревню, заявляли, что они партизаны, а ночью, соответственно, вырезали село. И про это, опять же, распространяли информацию. Ну и, опять же, были коллаборационисты, с которыми тоже партизаны боролись. Не только пропагандой, но и, собственно, ликвидировали там тех же полицаев, ликвидировали местную администрацию оккупационную и так далее. Also, the partisans fought against false partisans and collaborationists. There were many bandits, thieves, and robbers who told that their partisans entered the village and then robbed the local population instead of helping it. Moreover, there were false partisans organized by Germans themselves to spread lies about how bad partisans are. So the partisans fought these false partisans as well, liquidated these units of false partisans. And of course, there were some collaborationists who helped the Germans, administration, Polizei, got it from the locals, and partisans liquidated these Polizei squads and the collaborational administration. Ну, естественно, ликвидировали фашистское руководство. Of course, partisans organized assassinations of the Nazi leadership.